Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. In today's video, I am going to tell you about B1 level expression, Teil-2, how to write a presentation, how to deal with this topic. This is very important if you are learning German and planning to write B1 level examination. So let's begin with the presentation and I will tell you how to answer this kind of presentation. I have prepared a complete presentation so that you can practice and learn the vocabulary, word charts, so that you can improve your presentation skills and score good marks in this expression tile. So let's begin. B1 expression Teil 2. This is the Teil 2 where you have to give a presentation in German. So I have just mentioned here one question from the practice book. Das Thema ist Fitnessstudio oder Fitness durch Joggen. So you can see left hand side, this is the entire question. This is the question that you get in the examination. So you need to answer this question very smartly. First of all, we see what is written here. Stellen Sie Ihr Thema vor, erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. So first of all, you have to explain, you have to understand the topic which is given here, and then you have to structure your presentation, means how will you speak, how will you say your presentation, what are the steps that you will follow. So this is very important. Die Struktur Ihrer Präsentation. You need to tell the content, you need to tell the steps, what will you say first and then after that. Next, berichten Sie von Ihrer Situation oder Ihrem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. And then you have to tell your personal experience in regard with the thema. Suppose the thema is fitness durch Joggen, so I will say my Erlebnis, okay, experience. And then berichten Sie von der Situation in Ihrem Heimatland und geben Sie Beispiele. Then I will give some examples from my hometown, from my home country, wherever you live. So you will give some examples from your hometown. You will say the situation in your homeland, in your country. How is the situation? How many people go for jogging? What is the situation scenario? So you will tell these things. And next, nennen Sie Vor- und Nachteile und sagen Sie dazu Ihre Meinung. And then you will say some advantages and disadvantages of this thema and your opinion, Ihre Meinung. And at the end, beenden Sie Ihre Präsentation und bedanken Sie sich bei den Zuhörern. Then you will end your presentation and you will say thanks to the listeners. Listener is especially here the examiner, the teacher. So this is the structure, this is the pattern. So now we'll see how to speak about this presentation. I have written this entire question in the next slide and I will speak and explain you. So how will I start this presentation? Heute spreche ich über das Thema Fitness durch Joggen. Zuerst möchte ich auf die Situation allgemein eingehen, dann komme ich zu meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Thema, dann berichte ich von der Situation in meinem Heimatland, schließlich werde ich über Vor- und Nachteile sprechen, zum Schluss bedanke ich mich bei Ihnen. So this is the structure which was given in the first folio. This is the structure, this is my presentation, move further. So first of all, I'll speak allgemein, general about this topic, about this situation. So let's now start the first part of the presentation. Fitness ist sehr wichtig für uns. Fast jeder möchte fit und gesund bleiben, aber es gibt verschiedene Methoden, sich fit zu bleiben. Joggen ist eine der Methoden. Meine persönliche Erfahrung ist sehr gut. Ich gehe morgens joggen. Wenn es regnet oder das Wetter schlecht ist, mache ich eine Pause. Mir gefällt Joggen. Wenn man joggt, bewegt sich der ganze Körper. Das hält uns nicht nur fit, sondern auch gesund. Man kann entweder im Park oder auf dem Spielplatz joggen. Bei uns joggen die Menschen im Park. Kinder, Männer, Frauen und alte Menschen joggen gern bei uns. Einige gehen auf den Spielplatz, zu joggen. Am Morgen gibt es frische Luft und die Umgebung ist auch sehr herrlich. So here you can see that I have explained first the normal situation. After that, I have spoken about my persönliche Erfahrung and I have used very good structures and some connectors like umzu, nicht nur, sondern auch. So these are very essential if you can speak at that point of time
some structure, some good vocabulary. So that will make a big difference. Next, ein Vorteil des Joggen ist natürlich, man bleibt gesund und fit. Man wird auch energievoll und fühlt sich wohl den ganzen Tag. Das kostet auch nicht. So this is one advantage. This is the Vorteil that I have mentioned here. You can also use that. And now I'll speak about the Nachteil, disadvantage. Ein Nachteil ist, dass man früh morgen aufstehen muss. Viele Menschen sind nicht daran gewöhnt. Aber das sehe ich eher positiv. So one has to wake up early in the morning. Not many people are used to, but I see is even positive. So this is the way you can write your presentation. You will not write, actually you have to speak over there in front of examiner. So I have just given you an overview how you can write a presentation. In future, if you like, I will make some more presentation on different topics so that you can prepare one by one and prepare well, and you can score very good marks in the Sprechen Teil-2. There are some difficult words. For that, I have made a separate slide. This is your word charts. Pause means break. Sich bewegen means movement. It's a reflexive verb. Körper is our body. Umgebung, surrounding. Herrlich means pleasant. I have used for weather. Weather is very herrlich, pleasant. Gefallen means to appeal or like. Schließlich, finally. And sich gewöhnen means used to. So this is my presentation. I hope you like it. So see you next time with the new video. If you like it, please subscribe the channel and hit the like button. See you next time with the new video with some more presentation. Till then, bye-bye. Take care.